Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Nhắc tới Masteri Home là chúng ta đã thấy đây chính là một trong số những chủ tư số ít ở thị trường Việt Nam cũng như là Đông Nam Á theo đuổi cái đẹp, theo đuổi cái sự tinh tế và theo đuổi những cái dòng sản phẩm cao cấp để phục vụ cho giới trung lưu và thượng lưu ở tại thị trường Việt Nam trước mắt là như vậy. Và tôi tin chắc rằng sắp tới là sẽ có một vài các sản phẩm bất động sản của Masteri Home ở trên thế giới nữa. Nói không ngoa thì thực tế ra là những cái đối tác mà làm việc với Masteri Home đều là những cái đối tác hàng đầu và họ luôn luôn làm cái dòng sản phẩm của mình với cái mức độ tinh xảo, với cái mức độ hoàn thiện tốt nhất, và đó chính là lý do vì sao mà các cái sản phẩm bất động sản của họ luôn luôn nằm top những cái dòng sản phẩm bất động sản đáng để sưu tập ở Việt Nam hiện nay. Có thể có những người tài chính nó không đủ thì sẽ quay ra nói rằng là đây là sản phẩm giá cao đúng không, giá đắt đúng không? Đương nhiên rồi. Quý anh chị có bao giờ là vào cửa hàng LV, vào cửa hàng Hermes để có thể là mặc cả sản phẩm của họ để giá bằng giá cả hàng chợ được không, đúng không? Hay như chúng ta đi các dòng xe Rolls Royce hay Cadillac thì chúng ta có bao giờ tôi không nhắc đến Rolls Royce nhé. Rolls Royce hiện nay đang khá là nhiều vấn đề khi mà chủ sở hữu của nó liên tục 3 chấm đúng không? Nhưng mà thôi, nói vui vậy thôi thì cũng không để làm mất thời gian của quý anh chị nữa. Ngày hôm nay thì có lẽ là tôi sẽ xin phép, trước mắt là xin phép Masteri Home là sẽ phát lại toàn bộ cái buổi một cái live show rất là nhỏ nói về cái Masteri Waterfront, dòng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi cũng vinh dự được phân phối, giới thiệu, chia sẻ đến cho quý anh chị và các bạn. Thực sự mà nói đây là dòng sản phẩm vô cùng đẹp, và ngay ở trên tay tôi đây đó chính là cái tài liệu sản phẩm Masteri Waterfront. Và cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái video nói về dòng sản phẩm này rồi. Đây chính là cụm 6 tòa duy nhất ở vị trí trung tâm tại Vino Ocean Park, có tầm nhìn cực kỳ đẹp. Và nên nhớ nhé, vị trí trung tâm hiện nay chỉ còn đúng 6 tòa này của Masteri Waterfront thôi. Và trước mắt là chúng ta sẽ có ngay là 3 tòa thuộc phân khu Miami, ở đây là tháng 6 này sẽ bàn giao. Tôi cũng đã có rất là nhiều video nói về cái sản phẩm này rồi. Chúng ta hãy tìm lại, hoặc là tôi có để lại ở phía bên dưới phần mô tả video này đường link để kéo tới những cái video mà chúng tôi giới thiệu chuyên sâu, được chưa? Và còn 3 cái tòa bên phân khu Hawaii này nữa, tôi đã có một dự cảm rằng là chúng ta sẽ không thể sở hữu sản phẩm này với mức giá như Miami ở đâu, và rất có thể là chủ tư Masteri Home sẽ thổi bùng cái sản phẩm này lên trở thành một cái sản phẩm cao cấp hơn. Mặc dù bây giờ chúng ta thấy là phần khung và phần kỹ thuật điện nước các thứ có thể là đã đi xong ok hết rồi, thế nhưng bên trong đó là như thế nào, thế nhưng cái khâu quản lý của nó như thế nào, thế nhưng cái cách mà chủ tư Masteri Home định làm gì với 3 tòa này thì đến nay vẫn đang là một ẩn số anh chị nhé. Mặc dù thông tin về sản phẩm, fact sheet về sản phẩm này đã mang ra mắt cách đây khá lâu rồi, là từ cái giai đoạn là năm 2020 đó, nhưng đấy mới chỉ là những thông tin đầu tiên thôi. Còn thay đổi vẫn có thể thay đổi một chút về thiết kế bên trong mà vẫn được mà, thậm chí là sẽ là cái dòng sản phẩm là cực kỳ hot. Bởi vì sao ạ? Vì khi mà quý anh chị đi đoạn đường đó, chúng ta quay toàn bộ video về Botanic Garden hay là Hawaii, chúng ta thấy cực kỳ đẹp. Thôi có lẽ tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video nhé. Anh Tuấn lại được đến Hà Nội vào một ngày mùa thu rất đẹp trời. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay anh Tuấn được một người bạn rất tài năng và rất thân thiện đón chào tại một không gian rất đẹp tại Hà Nội. Đó là ông Joseph, Mr. Joseph, Head of Design của Masteri Homes. Giống như tất cả những người trẻ khác tại Việt Nam, anh Tuấn là một người mê không gian sống đẹp. Bởi vì chỉ có không gian sống đẹp với một thứ năng lượng sống tích cực sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn có một nguồn cảm hứng để sống và làm việc, cống hiến hết mình cho xã hội, cho cuộc đời này. Và ngày hôm nay, nhân dịp đến đây thăm Masteri Home Cell Gallery và ngồi bên cạnh Mr. Joseph, anh Tuấn sẽ thay mặt cho tất cả chúng ta tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau của những thiết kế tuyệt vời của Masteri Home với những dự án mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nhé. Thank you very much again for welcoming me in a very beautiful place on a beautiful day in Hanoi. I love Hanoi in autumn. And
I have to say that I'm very much impressed about the beautiful projects you just introduced me. Thank you so much. So, may I ask you a question? So, what is the Masteri Home's design philosophy? What is our design philosophy? Our design philosophy starts and ends with our customers. We pride of being a customer-centric developer. I'm not sure I will find out the right words in your industry to describe what I really like, but I love something simple and so-called minimalism. I love black and white. I love to live in area I can get more spaces to move, to lie down whenever I want. Functional design. And being lazy. I like that too. So I love something simple to understand and to feel comfortable when I go back home after outside all day. So I'm not good at interior design, but what I can offer you from my answer is something like that. Looking at what the world in general is doing today, what the trends are, how to make best use of the space. These are all things that we can learn from what's happening abroad. I mean, obviously, Vietnam is a young market, and it is in the process of transforming. And so we are basically stepping ahead and looking outwards and present options to our customers, basically, for them to decide what works for them and what doesn't work for them. It's worth noting that world-class standard is not a slogan of ours or a way to promote our product. It is actually a decision. Early on, we had to make that call. We had to place ourselves and position ourselves as what kind of developer are we. So it's either we build just the same as everybody is building the same way, giving people what they know. Or we say, well, the rest of the world is somewhere else, and let's learn from that. Let's bring what's best practices to the market and see how people react to it. And we feel like we had that responsibility to do so, because we didn't want to build for the sake of building. If we're not able to add value with every building that we build, then we're doing something wrong. And I think Vietnam is a very unique position today with the growth that's happening. Again, we have a responsibility as a developer. Every building, when you think about it, every building that we place today, it stays for a long time. And it actually forms the skyline of the city. And so we always have that in our heads, that we have to add value. And by that, we try to bring in international practices, which means that we are really utilizing all the expertise of the outside world and bringing it inwards. Yeah. I'm very happy every time when I come to Hanoi, and every time I see a lot of change, the city change itself. And you just show me the very amazing projects with the ocean inside the city. It's Masteri Waterfront, right? Yes, Yeah? correct. So, could you share with me the design inspiration of this project, Masteri Waterfront? So, I remember the day when I paid a visit to the site. I remember going through the hustle and bustle of the city, and it's a busy city. And I remember when I got there, I had like a different feeling. That place, the surrounding, gave me a different feeling. It felt like all of a sudden we've stepped out of the city. Although we are right in the middle of the city, but it felt that way. It felt that the place is exclusive. It felt like quiet, something serene about it. Then when I saw the beach, I actually had to stop the car and come out, take some pictures.
it just felt like I almost stepped out of the city and went on a vacation. And then finally, when we arrived to the actual site of our project, I was extremely happy. As a designer, having the project located in the most prime location within the project was perfect for me. I couldn't ask for anything better than that. Really, the design inspiration from that project was about, okay, so I walked into this development and I had these feelings, right? So how do I take these feelings inside the project, right? How do I keep this? Because this is something nice, right? So if I am a person that's working hard every day in the city and I'm coming back to my home, I want to maintain that serenity. I want to maintain that peace and quiet going back to my home. And for that, there was a few decisions that we had to make early on. Is that how do we pull all of these elements that we see, the beach, the color of the sand, the water, the green, how do we pull it inside? And you know, it started off actually, this particular design, it started off with the interior design, because there had to be a lot of emphasis on what goes on the interior design. And so you will, as you walk in, we'd like to treat it like almost like a hotel, if you will. If you're going in at the reception, at the ground floor lobby, we wanted to make it really luxurious. We wanted to bring in all the tones that you saw outside. So you'll find earth colors, very warm, very soothing, right? We wanted to bring all these, the light. So you'll find that on ground floor, we'll have really high windows. We basically wanted to connect the inside of the building to the outside, or vice versa. We wanted to remind people all the time that your home is a retreat. This is the idea behind it. And so in everything that we did throughout the building, we wanted to make sure that people are comfortable. From amenities that you see, from the landscape, from the things that are offered for the customers, for our customers to enjoy. It was important for us to, again, seek what customers are looking for. And we feel that we had an opportunity to use this site, use the context where we're building, the beach, and maintain that feel throughout the building. And that was pretty much the design philosophy. You reviewed the project. I'm curious to know, from your opinion, what's your favorite element of the design? What is it that attracted you the most? Firstly, I have to tell you, you're a very good storyteller, because I want to buy this apartment immediately after I know the story behind your design. And you got it. You understand the people here quite well. We love beach. We love water, because we're living in a tropical country. And so, of course, I love the ocean part in this project. So you don't need to be on the vacations on some special time, in some special times in a year. Just make your home the best place with your privacy, with the beach view, with everything you need for a busy life after back from the working. So I think you are building just an amazing places like Masteri Waterfront. I love that. I love the ocean. Great to know. Vâng, vừa rồi đó là những thông tin chuyên sâu, những chia sẻ hết sức là thú vị về những câu chuyện làm dự án của những chuyên gia đầu tư bất động sản chuyên nghiệp như nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, cũng như là kiến trúc sư trưởng của công trình này, Masteri Waterfront, là Mr. Joseph ạ. Chắc hẳn rằng sẽ đọc lại trong chúng ta rất là nhiều những điều để chúng ta cần phải bình luận trong thời gian tới, phải không nào? Tuy nhiên thì Giao lộ bất động sản cũng sẽ không đưa ra quá nhiều bình luận gì nữa, vì là thông tin đã rất là đầy đủ với quý anh chị rồi. Tôi thông tin thêm cho quý anh chị rằng là nam ca sĩ Hà Anh Tuấn còn là người sở hữu dòng sản phẩm bất động sản cao cấp VIP nữa của Masteri Home, mà thông tin tôi nhận được ở truyền thông đó chính là dòng căn hộ cao cấp penthouse duplex trên tầng 45 tòa lếch
của dự án Grand Marina Sài Gòn, view bao trọn sông Sài Gòn luôn tuyệt đẹp. Quý anh chị cần phải đặt ra câu hỏi và tự mình để trả lời rằng là tại sao một người như vậy, như nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, anh còn bỏ ra tới lên 100 tỷ mua một căn hộ cao tầng để làm cái gì đó. Trong khi đó thì với cái số tiền đấy chúng ta làm rất nhiều việc, phải không nào? Đó chính là cách lựa chọn cuộc sống của giới tinh hoa, cách lựa chọn cuộc sống của những người thực sự người ta mong muốn có sản phẩm bất động sản chất lượng và hàng hiếm trên thị trường anh chị nhé. Nhắc lại một lần nữa là hàng hiếm đó. Còn với quý anh chị nào mà quan tâm tới Masteri Waterfront thì hãy cứ mạnh dạn để lại thông tin cá nhân của mình ở phía bên dưới, ở đường link phần mô tả video tôi có để lại. Anh chị click vào đấy rất là riêng tư, và nhu cầu của anh chị càng sát càng tốt để giúp cho chuyên viên tư vấn của giao lộ bất động sản có thể nhanh chóng tìm ra những phương án, những option lựa chọn căn hộ tốt nhất cho quý anh chị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau. Tạm biệt.